हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य 20उत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य मार्च् मासस्य 9 दिनाङ्के गीताप्रवेशस्य प्रथमभागस्य 34तमी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतम्। अस्तु, अग्रे अत्र तत्पुरुषसमासः समाप्यते, इत्युक्ते सामान्यतत्पुरुषसमासः अत्र समाप्यते। तत्र सप्तभेदाः विभक्त्यनुसारं तत्र भवति इति जानीमः। तत्पुरुषसमासभेदः कर्मधारयः वर्तते। अत्र एते भेदाः सन्ति। अत्र विशेषणपूर्वपदः, विशेषणोत्तरपदः, विशेषणोभयपदः, उपमानपूर्वपदः, उपमानोत्तरपदः, अवधारणापूर्वपदः, संभावनापूर्वपदः, पुनः मध्यमपदलोपः, मयूरव्यंसकादि समासः इत्येवम् एते भेदाः तत्र कर्मधारये तत्पुरुषे समासे भवन्ति इति जानीमः। अत्र अस्य समासस्य सामान्यलक्षणं वर्तते समानविभक्ति अन्तयोः पदयोः समासः भवति। यत्र द्वयोः पदयोः इत्युक्ते विग्रहवाक्ये द्वयोः पदयोः विभक्तिः समाना यत्र भवति, ययोः पदयोः भवति, तयोः एव यदि तयोः समासः क्रियते तादृशसमासः कर्मधारयः इति उच्यते। अत्र सामान्यतत्पुरुषे द्वयोः पदयोः विभक्तिः भिन्ना भवति। अत्र कर्मधारये समासे द्वयोः पदयोः विभक्तिः समाना भवति इति जानीमः। अस्तु, अत्र पुनः अत्र यदि द्वयोः पदयोः विभक्तिः समाना भवति, कुत्र भवति इति वयं जानीमः। सामान्यतया यत्र विशेषणविशेषभावः भवति तत्र सामान्यतया द्वयोः पदयोः नो चेत् अनेकानां पदानां विभक्तिः समाना भवति। अयमेव तत्र विशेषणविशेषभावस्य इदमेव लक्षणं तत्र भवति। सो तादृशपदानां यदि समासः क्रियते तादृशसमासः कर्मधारयसमासः इति उच्यते। अस्तु, अत्र पश्यामश्चेत् उन्नतः वृक्षः, अत्र वृक्षः इति समस्तपदं। तत्र उन्नतवृक्ष द्वयोः पदयोः विग्रहवाक्ये समाना विभक्तिः भवति, अतः कर्मधारयसमासः भवति तत्र। पुनः वज्रमिव कठोरं, वज्रकठोरम्। अत्र पश्यामश्चेत् वज्रशब्दस्य तथा कठोरशब्दस्यापि विग्रहवाक्ये समाना विभक्तिः भवति, अतः अत्र कर्मधारयसमासः। So forget about the eva, because eva is not actually part of the samastapadam. So the samastapadam, whatever the words are present, the purvapadam or uttarapadam, for those two padams, what is the vibhakti used in the vigraha vakyam? That is what we have to see. If those two are the same vibhakti, then this category or this samasa is karmadharya samasa. But still, which kind of karmadharya samasa? Of course, there are multiple kinds, but we will try to understand them slowly one by one. अग्रे पुनः अत्र कर्मधारयसमासे केचन नियमाः नो चेत् केचन अंशाः अस्माभिः अवलोकनीयाः भवन्ति। अत्र प्रथमः नियमः पुंवद्भावः भवति। कुत्र भवति इत्युक्ते, उदाहरणार्थं दीर्घा रज्जुः इति स्वीकुर्मश्चेत् समस्तपदे दीर्घरज्जुः इत्येव भवति। परन्तु पूर्वम् अस्माभिः दृष्टायां प्रक्रियायां पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं स्वीकृत्य तस्मात् समस्तपदस्य निर्माणं क्रियते। अत्र दीर्घा रज्जुः इत्यत्र दीर्घा इति प्रातिपदिकं, पुनः उत्तरपदस्य रज्जु इति प्रातिपदिकम्, अतः दीर्घा रज्जु इत्येव समस्तपदं भवितव्यम् आसीत्। परन्तु अत्र दीर्घशब्दस्य पुंवद् भावः इत्युक्ते पुंलिङ्गप्रयोगः तत्र भवति, अतः
तत्समान पुंलिङ्गप्रातिपदिकम् अस्माभिः स्वीक्रियते तेन सह समासः क्रियते अतः दीर्घरज्जुः इति भवति। अत्र दीर्घा इति स्त्रीलिङ्ग रूपं तस्य प्रातिपदिकं दीर्घः इत्येव भवति। पुनः तस्य पुंलिङ्गरूपं दीर्घः इति भवति, तस्य प्रातिपदिकं दीर्घ इति भवति, ह्रस्वत्वं भवति अन्ते। अतः ह्रस्वत्वं तत्र भवति। तर्हि केषां शब्दानां ह्रस्वत्वं भवति इति पृच्छामश्चेत् प्रथमं पूर्वपदस्य भवति इति जानीमः। So always the masculinity will come for the पूर्वपदं. First thing, and second thing is, the second rule is यत्र पुंवद् भावः यत्र भवति तत्रैव भवति। उदाहरणार्थं whichever word which we choose as a पूर्वपदं, if that word is having a masculine form, then we have to use the masculine word in the samasthapadam. So two rules. One is always the purvapadam will be transformed, and second thing is only if the purvapadam is eligible to have a masculine word or masculine form, then that purvapadam will be transformed to the masculine gender. So in that way it is called as pumvad bhavaha. Atah dirgha rajjuh iti samasthapadam bhavati. Atra in the previous one, why it is a feminine? It's because rajju is a visheshyam. Atra rajju shabdah strilinga shabdah tatsamana visheshya bhave dirgha iti visheshna padam. Atah tatra strilinga prayogah bhavati tatra. Punah bala lata. So अत्रापि बाला इत्यस्य पुंवद्भावः भवति, अतः बाललता इति प्रयोगः भवति। सो अयमेकः नियमः। तथैव द्वितीयः नियमः वर्तते महतः आत्वम्। इत्युक्ते यत्र महत् इति शब्दः भवति तस्य शब्दस्य अन्ते आकारः भवति, आकारादेशः भवति इति जानीमः। उदाहरणं वर्तते महान् राजा। अत्र महत् इति प्रातिपदिकं, महत् प्लस् राजा, परन्तु तत्र महत् इत्यत्र तकारस्य आकारादेशः भवति, अतः महाराजा इति पुनः राजा शब्दः अन्ते भवति इति कारणेन पुनः तत्रापि अकारन्तः भवति, अतः महाराजः इति रूपम्। अतः यत्र कुत्रापि पूर्वपदं महत् इति शब्दः भवति, तेन सह शब्दः यत्र भवति तदानीम् आत्वं तत्र भवति, अतः महाराजः इति भवति। उदाहरणम् अग्रे महती सेना। अत्र महती सेना इत्यत्र प्रातिपदिकं महती प्लस् सेना, महती सेना इत्येव भवितव्यं, परन्तु अत्र महत् शब्दः प्रातिपदिकम्, अत्र पुंवद्भावः भवति, अत्र महत् इति शब्दः भवति प्रातिपदिकं, पुनः महत् तस्मात् आत्वं भवति, पुनः अतः महासेना इति रूपं भवति। अस्तु, अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा एतावत् पर्यन्तम्? हरि ओं महोदय। इन् महत् इस् अ प्रातिपदिकम्? आम्, महत् इस् अ प्रातिपदिकम्। So it will be Mahat Raja, Mahan Raja. So Mahan Raja, अत्र महान् इत्यस्य प्रातिपदिकं किम्? Mahan प्रातिपदिकं इस् महत्। महत्, तस्य यदि महत् शब्दः पूर्वपदं भवति तदानीं तत्र आत्वम् अन्ते भवति, आकारः अन्ते भवति। So we have to write it as Mahan Raja or Mahat Raja. How do we can write it? Raja is the Vigraha Vakyam. The Samastabadam is Maharaja. So we don't have to write Mahat like, oh, that was only in the case of Alaukika. There only we do it in that form. Alaukika Vigraha will be Mahat plus Raja. Rajan plus Su. That is Alaukika Vigraha. Okay, Rajan, yeah, Mahat. Okay. So this is in the actual Vigraha form. Okay. Yes. Astu Mahoday. Dhanyavada.
In the previous example that we did, 12.5, there it is like bhaktya upahritam, for example. So when we write, we said bhakti upahritam, we said, right? Okay, that is okay. There is one more I wanted to ask. There is a karmanaha samudbhavaha. So we said karma samudbhavaha. Is karma the pratipadikam there? Karmanaha? Karman is pratipadikam. So we should be saying karman samudbhavaha, right? Not karma samudbhavaha. पुनः नियमः नकारस्य लोपः भवति खलु समासे. Oh, okay. Okay, महोदय. नकारान्तशब्दः. Okay, धन्यवादः. अत्र उदाहरणमपि दृष्टवन्तः वयं कर्मयोगी इति. कर्मन् करेक्ट तत्र कर्मणः योगी इति कर्मयोगी. अग्रे पुनः नियमः, यदि गोशब्दः एतावत्पर्यन्तं पुंवद्भावः तथा महतः आत्वम्, एतौ द्वौ नियमौ च तत्र पूर्वपदे भवतः इति जानीमः, परन्तु अत्र गोशब्दः अयं नियमः उत्तरपदे भवति. यदि गोशब्दः उत्तरपदं भवति तदानीं गो शब्दात् परम् अकारः भवति. सो गो प्लस आ, बिकास् आफ् सन्धि गव इट् बिकम्स्. सो उत्तमः गौः इत्यत्र उत्तमप्रातिपदिकं, पुनः गौः इत्यस्य प्रातिपदिकं गो इति प्रातिपदिकं, पुनः उत्तम गो इत्यस्मात् गो इति शब्दः उत्तमपदम् उत्तरपदं वर्तते इति कारणेन तस्मात् परम् अकारः भवति, अतः उत्तमगवः इति भवति. अत्र विशेषः कः? गोशब्दः द्विलिङ्गकः शब्दः. पुंलिङ्गे अपि गौः इति प्रयोगः, स्त्रीलिङ्गे अपि गौः इति प्रयोगः. अत्र अयं गौः इयं गौः इति प्रयोगद्वयमपि साधु भवति. अतः स्त्रीलिङ्गे कथं भवति इति पृच्छामश्चेत्, स्त्रीलिङ्गे यथा पूर्वं गव इति भवति, पुनः तस्मात् परम् ईकारः भवति. श्रेष्ठा गौः इत्यत्र श्रेष्ठगवी इति रूपं भवति. अत्र गवी इति नदीवत् भवति रूपाणि, नदी नद्यौ नद्यः, तथा श्रेष्ठगवी श्रेष्ठगव्यौ श्रेष्ठगव्यः इत्येवं रूपाणि तत्र भवन्ति. सो एवं एते त्रयः नियमाः अत्र विशिष्टाः सन्ति अत्र कर्मधारये, परन्तु अन्ये नियमाः यथास्थानं वयं पश्यामः. अत्र कर्मधारये समासाध्ययनात् पूर्वम् अत्र पश्यामः चेत् उन्नतः वृक्षः इति अस्ति. अत्र प्रथमम् अस्माभिः सामान्यतया अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते उन्नतवृक्षः इति समस्तपदं, परन्तु अत्र वयं प्रथमकक्षायाः आरभ्य वयं वदन्तः स्मः पदक्रमः अत्र अनावश्यकः इति. अत्र वृक्षः उन्नतः अस्ति, नो चेत् उन्नतः वृक्षः अस्ति. अत्र द्वयोः वाक्ययोः अपि अर्थः समानः भवति इति. परन्तु अत्र समासे कृते तदानीं पदक्रमः आवश्यकः भवति. इत्युक्ते किं पदं तत्र पूर्वपदं भवति, किं पदं तत्र उत्तरपदं भवति. अत्र उन्नतः वृक्षः इत्यत्र समासे उन्नतवृक्षः नो चेत् वृक्षोन्नतः एवं कथञ्चित् तत्र पदक्रमः भवितुम् अर्हति वा इति पृच्छामश्चेत् न. तत्र सर्वदा उन्नतः वृक्षः तत्र उन्नतवृक्षः एव भवति. यद्यपि विग्रहवाक्यम् उन्नतः वृक्षः वा नो चेत् वृक्षः उन्नतः वा, सर्वदा समस्तपदम् उन्नतवृक्षः एव भवति. तर्हि कथं वयं जानीमः तत्र किं पदं पूर्वपदं किं पदम् उत्तरपदम् इति पृच्छामः चेत् तत्पूर्वं किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातव्यं वर्तते. अत्र वयं केषाञ्चन शब्दानां पठनं वयं कुर्मः. अत्र केचन शब्दाः मया अत्र लिखिताः सन्ति, एकवारं पठामः. अत्र वृक्षः,
उत्पलं नगरी ब्राह्मणः पर्वतः राजा एवं शब्दाः अस्माभिः स्वीक्रियन्ते। अत्र पश्यामः चेत् वृक्षः, उत्पलं, नगरी, ब्राह्मणः एते शब्दाः सर्वे अपि कस्यचित् वस्तुनः निर्देशं करोति, साक्षात् निर्देशः क्रियते अनेन। अत्र वृक्ष इति यदि शब्दं वदामः तत्र साक्षात् तरोः ज्ञानमेव अस्माकं बुद्धौ भवति। So when we say vriksha, it is dedicated, this word is more dedicated to a particular object called tree. So vriksha means it's a tree. So we cannot use vriksha for other objects. But of course, vriksha, meaning of vriksha is tree. It's a popular meaning for the vriksha shabda. But of course, there may be multiple meanings of vriksha. But the straightforward popular meaning is the object called tree. So tathaiva utpalam is mainly used for the flower, and similar nagari is mainly meant for the town. So tadrush yatra nirdishta artha tatra bhavati. So these are all one set of words which gives a direct meaning for particular object or particular person or object. So these words are actually specifying or pointing to a jati. Okay, this is actually called as jati shabdaha because these directly point to a particular object. So vriksha means it's directly we cannot use vriksha to anything else. It's actually a set of objects which share the common characteristics, and that particular group is called as vrikshagana or vriksha. Or like it will have a trunk, it will have a branches, it will have a tree, it will have a leaves, and it will have a root. If these few of these characteristics are matching, then we call that object as vriksha. And similarly, any parvata means anything which is on the ground, which is just elevated or projected out of the earth surface and pointing towards the akasha, that and with some trees and rocks and stones and all this structure is called as parvata. So wherever we see this kind of structure, we call it as a parvata. So it doesn't mean that parvata is always a particular parvata. It's any object in the entire earth or anywhere which is similar to that character, which is having similar characteristics, we can call it as a parvata. So that is why the parvata is not pointing to a particular object, it is pointing to a set of objects which share the same characteristics. So that is what we call it as jati. Jati means it has a superset of all the individual objects which share the same characteristics. That's called jati. So these words like vriksha, utpalam, nagari, brahmanaha, parvataha, raja. So raja again is a common characteristic of found in particular people who have power to rule the nation and who have some few characteristics. That's what we call it as a raja. That's kind of a jati. So this is how the words are there. The another set of words, they are nothing but it actually gives a specific instance or specific object belonging to that particular jati. For example, vriksha. Of course, there are many trees. All of them we call them as vriksha, but there are certain vrikshas we call them as amra vriksha, because it's again a subcategory or it may be a specific name given to that particular tree. Maybe of course this amra vriksha is also having fruits and leaves and trunk and root, everything, but still it produces the mango fruits. So that's a different, that's extra quality which has compared to vriksha, though. So the specific name called amra is given to that amra vriksha. So those kind of, wherever we have a specific names given for these particular instances of these jati names, they are called as sanya. Sanya means names. Like Dasharatha. So Purushaha is a jati vachaka shabdaha, or Raja is a jati shabdaha. But Dasharatha is one name of a particular Raja is called Dasharatha. So Dasharatha is a name. And similarly, Ayodhya
is again a name of the place. So Nagari is just any place where group of people live, a group of civilized people live together. Is that place is called as Nagari. But Ayodhya is a name given to a particular place, not to all the places. A particular place is called Ayodhya. And similarly, Kailasaha, and similarly Himalaya. So not all Parvatas are called as Himalayas, but all the structures similar to mountain is called as Parvata, but not all of them are actually called as Himalaya, but only set of or only a particular Parvata is called as Himalaya. And Amraha, we have seen that. So these are the few words. These are nothing but the names given for the particular jati. Okay, and again there are again another set of words that's called kriya. So any word which actually points to a particular kriya. Example: Patakaha, Nartakaha, Pachakaha. So these are a few examples, and we know all other examples like Karta, Drashta, and any word which actually has a kriya in it, right? So they are all actually kriya padam. Kriya, but they are not actually kriya padams. They are the nama padams which point to a particular kriya. So Patakaha, one who teaches; Nartakaha, one who dances; Pachakaha, one who cooks. Right? So these are a set of another words. Okay, but this is not actually a jati shabda, because the Patakaha can be it's a viseshanam for any of these other words. It can be viseshanam for any of these, like it may be Patakaha Brahmanaha or Patakaha Raja. Okay, so this is a kind of a viseshanam for any of the jati shabdas. And another set of words which will give a particular characteristic of that particular any object. Example: Sheetam, cold; Ushnam, Uttama, Unnata. So these are the few examples, and Kubja. So these are the few examples. So hope you can understand these four categories, and any shabda which you deal with, definitely it will fall under one of these four buckets. Either it may be a jati, or it may be a sanya, or it may be a kriya, or it may be a guna. So if you are able to identify these one of these four, then ordering of the words becomes easy. So let's take examples. What are different combinations you may get, like Dashrataha Raja. That is sanya versus jati. But definitely jati versus jati is very rare combination. But sanya versus jati you can find, like Dashrataha Raja, Amraha Vrikshaha, Kailasaha Parvataha, Himalayaha Parvataha, Ayodhya Nagari. So these are the few combinations we can have between sanya and jati, like in regular sentences. Similarly, we have seen kriya versus either sanya or jati is possible, like Patakaha Dashrataha, Patakaha Raja, or Patakaha Brahmanaha, Nartakaha maybe Nartakaha Raja, Pachakaha Brahmanaha. So all these combinations are possible. So either kriya versus jati. Similarly, guna versus jati or guna versus kriya is also possible, like Uttamaha Patakaha, or Uttamaha Dasharataha, or Uttamaha Brahmanaha. So all these combinations are possible. So when it comes to making a samasta padam out of these Visheshna Visheshya bhavas, okay, so when we say Visheshna Visheshya bhava, always the Visheshyams will be, the jati will be the Visheshya padams. So okay, let's forget about the Visheshna Visheshya bhava here. When we want to make samasta padam between these categories, always whatever is given the left side in the category, that becomes the left, and always right side whatever is that becomes the uttara padam. So in this category, if there is a Dashrataha Raja, so if you want to make a samasta padam, so Dasharatha will always become the Purva padam, and the Rajan will always become the Uttara padam.
It will never be Raja plus Dasharatha. So Vigraha Vakyam may be Raja Dasharatha, but when Samastapadam is made, the Sanya always comes before Jati. And similarly, Kriya or Guna always comes before Sanya and Jati. So the order of the words always follow the order of the bucket specified here. So always Guna, Kriya and Sanya, Jati. Okay, but as usual, there is it's a special again. Between Guna and Kriya, if they come, the combination can be anything. So for example, there are cases where between Guna there may be two padams like Shitam plus Ushnam. It can be Shitoshnam or Ushna Shitam. So that is only for Guna bucket. Similarly for the Kriya, Patakaha, Nartakaha. It can be Pataka Nartaka or Nartaka Pataka. Remember, these conditions are, this exception is only for Guna and Kriya bucket, but not for Sanya or Jati. It should go under the same order it's given. Plus, if there is a combination between Guna plus Kriya, in that case also it is interchangeable. Like Unnataha Nartakaha or Nartakaha Unnataha. Both are possible, like Unnata Nartakaha or Nartako Unnataha. So both are actually interchangeable, and we can frame samasa with by interchanging these two. So that means whichever is if both two words Uttarapadam or Purvapadam, any two words which belong to either Guna or Kriya bucket, they are interchangeable in the final Samastapadam. But anything outside these two, if it comes, it should go in the same order, or the order should be maintained as shown in the screen here. So that's all for today. Thanks for watching this video on YouTube. And if you have any queries or if you want to interact with teachers or course students, please log into forum.sanskrit.today and subscribe to this channel sanskrit.today to watch more videos like this. Share this video with your friends and interested people or group, and make use of the comment section below the video to have any suggestions or feedback about this session or series. And click on the like button of this video if you like this. Thank you. Thanks for watching this video online. Let us meet in the next session. Dhanyavadaha.